Situated approximately 7 kilometers southwest of Kenya's capital, Nairobi, and forming part of 60% of the Nairobi's population is Kibera. The slum houses approximately 250,000 people. These people live in small houses measuring about 12 feet by 12 feet. These houses are built with mud walls, corrugated tin roofs, with or without concrete floors. When the first COVID-19 case in Kenya was confirmed, members of the press and fellow Kenyans, I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. On March 12th, Kibera residents were left in fear because that meant high risk of contraction in the area. Being densely populated, Kibera dwellers stood a high risk of contraction of the virus. While poor hygiene and sanitation provide the perfect possible feeding ground for the virus, it is the situation here in Kibera. The slum dwellers experience lack of water to maintain proper hygiene conditions. Wanatuambia kila wakati tunawe mikono, tukue wasafi kila wakati. Tuna maji huku mbele. Inabidi tuchukue maji yenye iko chini. Na hii iko chini inaweza kuwa iko na chemicals ama inaweza kuwa iko na vitu mingi ambayo inachanganyikana. Ambapo sasa hatujui hiyo maji sio safi. Na kulingana na vile wanasema corona tunawe mikono kila wakati. Hiyo maji si safi. Hiyo pia inaweza changia pia kwa increase of corona. The situation is dire since the available water is sold at an average of 10 shillings per 20-liter jerrycan. Hii maji unaona hapa Kibera mzima wao wanachota hapa, especially kama imepotea, wote wanachota hapa kwa wakati huu. Saa hizi hii maji inaserve Kibera mzima. Maji imekuwa ngumu zaidi kupata, but tulifanikiwa hii maji yetu. Ndio tumekuwa tukitumia kwa kunawa, kwa kupika, kufua. Kuoga pia. So hii maji huwa tunaikili ikiwa chafu tunakuja tunaosha, inakuja mzuri tunaitumia. So kwa wakati wa corona hatujateseka vile cause tulikuwa nayo hapa. Ingawaje kulikuwa na ugumu wa maji, lakini hii ilitusaidia. Kwa wakati ambapo kuna kiangazi sana huwa inapotea, but inakuja tu kidogo, ile sasa iwezi serve watu wote, but kwa ile kidogo ndio tunang'ang'ania kila mtu anapata kidogo.
Watu wanatoka mbali, Makina, Lane Saba, Lindi, Gatukera, huko wanakuja wanachota. Well, 10 shillings is quite a lot for some of the residents here who lost jobs when COVID-19 struck in 2020. Ilikuwa ngumu kozi. Hata renti tulikuwa tunafukuzwa. Kozi unakaa like 2 months, 3 months, landlord hataki kuelewa. So inabidi tu ujiondoe. Then kazi wengi tuliachishwa kazi. Then maisha ikawa ngumu. Most of us wengine wamedepart, wameenda kule nyumbani because walikosa mahali pa kukaa. Pesa ikawa ni ngumu, kukula ni shida, kila kitu ni shida. So hata up to now bado hizo shida zinaendelea tu. Ya hakuna amani. Hata mimi niko one of them mwenye nilikuwa affected. Nilikuwa nafanya kazi town, lakini kwa sababu COVID wakati iliingia kabidi niachishwe kazi. Kabidi nikuje hadi mpaka saa hii sijakuwa na kazi. Ndio maana nakaa na dada yangu pia. Just like many other informal settlements globally, Kibera residents are low-income earners living from hand to mouth. Many of them make a living out of running small-scale businesses or engaging in casual jobs. The emergence of COVID-19 led to most of the Kibera residents losing their jobs, and now they have to struggle to put food on their tables. They are left with no option but to put their lives in danger by carrying out activities in the densely populated area without observing the guidelines given by the Ministry of Health to prevent contraction of COVID-19. Sanitizer it is like 100 ndio tupate. Kama hatuna tunatumia tu hii sabuni ya kipande. Kama hatuna pia tunaosha tu hivyo mikono. So fellow Kenyans, having received advice from our medical professionals and experts, today we do say that Kenyans should wear masks while in public places. Mask watu hawavai sana cause kupata hata hiyo 10 bob ni ngumu. Ukikuja kwa sanitizer pia ni ngumu, it is like 100 bob na kuzipata. Ikiwa 10 bob ya mask ni ngumu, pia hata hiyo huwezi pata. So tunaenda sometimes tukijifunga tu handkerchief kwa mapua, yani ku avoid cause hiyo 10 bob ni ngumu. Going forward, it will be possible for you to acquire the masks, and cheaply too. After my presentation, I am going to ask the Acting DG for Health to explain to you the materials that can be used even by tailors at home, under the directives and the ways that you are going to be advised on how to make face masks. It is not all materials. In as much as Kibera residents would like to prevent themselves and their loved ones from contracting COVID-19, the dire situation of lack of money leaves them with no option. Most of them are unable to purchase masks as well as hand sanitizers. The dilemma being, will they purchase masks and sanitizers or food for their families? We have begun the journey to fulfill our pledge on the affordable housing program. Just last week, I commissioned the first phase of the project by the United Nations Office for Project Services that will deliver 100,000 units across our country. The affordable housing program will continue to deepen and accelerate access to housing far beyond our immediate target of 2022 of building 500,000 housing units